ఖేలో ఇండియా పథకంలో భాగంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల క్రీడలకు భారీగా బడ్జెట్ కేటాయించడం సంతోషకరమని మాజీ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ జ్వాల గుప్తా అన్నారు. క్రీడల్లో కోచ్ల పాత్ర ఎంతో కీలకమని, కోచ్ల కొరతను గుర్తించడం మంచి పరిణామమన్నారు. క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు మరిన్ని అకాడమీలు అందుబాటులోకి రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. పట్టణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో క్రీడా వసతులు తక్కువగా ఉన్నాయని వాటిని మెరుగుపరచాలని సూచించారు. ఖేలో ఇండియా తరహా పథకాలు మరిన్ని రావాలని జ్వాల గుప్తా ఆకాంక్షించారు. The vision of the Khelo India scheme is the previous Khelo India scheme, we used to tell the two objectives are mass sports participation, as you have said, and sports excellence. It was always said twin objectives of mass sports participation and sports excellence. We have managed to achieve it to greater extent, and the vision of the new scheme is to transform India's sports landscape. So if you see, all the competition pathways are our methods to identify talent. That is the reason we are increasing the number of competitions beyond national level, and that's why we are going for more regional, sports specific, more leagues, where earlier it was only the responsibility of the federation or it used to be conducted by other stakeholders. Now Government of India is converging that efforts and ensuring there is a structured competition, so that we identify talent at the right time and we then take into their training facilities. So it is actually interlinked. If Target Olympic Podium scheme is outward looking and more global looking, I think the Khelo India feeds all the talent to the Team India. That's why the focus is on, as you rightly said, Tier 2 and Tier 3, if you say, intermediate and grassroots. That is the focus of the scheme. Thank you, Hima. And that's all for very much. సో ఫస్ట్ సార్ మీరు అన్నది కరెక్ట్. నేను కూడా అదే చెప్పాను, పీఈటీస్ మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే మనకి గ్రాస్ రూట్స్ అనేది ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో నేను 3 రకాలుగా దీన్ని చూస్తే, మనం ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్లో దీని గురించి చాలా ఎఫర్ట్ నడుస్తూ ఉంది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ లెర్నింగ్ వాళ్ళతో చాలా కొలాబరేషన్స్ అవుతున్నాయి దీని గురించి, కరికులం గురించి, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్ అపాయింట్మెంట్స్ గురించి, దీని గురించి. అది కాకుండా మనకి స్కీమ్లో కోచ్ అండ్ సపోర్ట్ స్టాఫ్ డెవలప్మెంట్లో చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో మనం పీఈటీస్ని కమ్యూనిటీ కోచెస్గా డెవలప్ చేసే కార్యక్రమం ఉంది. మీరు అందరూ చూసుంటారు, ఒకటి కింద ఫౌండేషనల్లో కమ్యూనిటీ కోచ్ అని, వాళ్ళకి ఈ ఖేల్ పాఠశాల ఇంకా వేరే ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి. పీఈటీస్ని మనం ఎలా కోచెస్గా, కమ్యూనిటీ కోచెస్గా వాడుకోవచ్చు అనే దాని మీద. అలాగే మనకి స్టేట్స్తో కూడా జరిగిన సంప్రదింపుల్లో ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్తో, ఎస్, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రిఫార్మ్ లింక్డ్ మెజర్స్లో కూడా స్టేట్ ఎంఓయూలో కూడా దీన్ని ఎంకరేజ్ చేసే కార్యక్రమం స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నడుస్తుంది. బట్ ఐ థింక్ స్ట్రాంగ్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో at the state level takes it up in the right direction and at a scale. No, see, PETs are under this school education nama. So like na whatever best mana SATG nundi cheyalsinavi phase wise lo last time we have this thing implemented this OWEB, all the PETs were there. So like mana side nundi mana purview lo ledu gani, but we are taking them upskilling gani chestunnamo, but we will be going in a phase wise because they are under the administrative control of the school department, but
they are participating, all of them, because of that, like, no, our grassroots level, all these chief ministers cup gani, they were the one who had conducted all these competitions. So they play a very major role. Miru cheppindi correct. We have to develop in this field also. Yeah, I would like to answer for one point also. Basically, this is the third edition of the Khelo India, because initially it started in 2017 and 21, this is 8 years. So there were gaps in the system, and initially our budget was also limited. At that time, a more focused approach was there. So selected sports, selected athletes, selected academies was getting support. And second edition, it's expanded. The support system expanded. Now we are going with a vision like that. By 2036, we will reach to that international arena. So 8 times the financial support increased, and 10 times the athletes getting support increase. And earlier, it was like the intermediate level, Khelo India Center of Excellence. District level, Khelo India centers were there. But now the entire, it is going to schools also. That means there is a pathway from grassroots to Olympics. And this is not the only scheme. Now the TOPS is already there. Assistant NSF is there. And state government is also supporting. So there might be gaps in the past. Now it's expanding. And this is a new scheme coming. It's a gazette notification also we will circulate in the groups, PAB groups. And so many of your questions, and it will be very specific answers in the operational guidelines also. Now this is like a giant leap. We are moving forward. And whatever might be the point we discuss at the end of the day, my request on behalf of the Government of India and their sister ecosystem, like that actually this is a very single person should know about this new scheme and its benefits. So that's why we are requesting your wholehearted support to give maximum awareness through you. We would like to reach the last athletes or even a kid studying in school, just starting to take sports, or somebody is interested in sports, they should know about the scheme. So our request is actually give good coverage of the scheme, and when the operation guidelines and additional guidelines are coming, please give good coverage so that entire people in the Telangana, entire athletes in the Telangana, they will come to know about the scheme. Even if many aspects of the old scheme also, many people are not aware. So if people, athletes or students, if they are aware only, they will get the benefits also. Now, majority of the things we are integrating the digital platform, and there will be talent identification, everything will be connected to the digital platform. Earlier, talent identification committees were at the national level. Now, there will be zonal committees, and there will be talent scouts going to school level, in which actually PE teachers also, grassroots coaches also, they will be all act as a talent scout. They can scout a talent from the school. They can refer that to the zonal committee. Zonal committee will send to the TADC. And ultimately, they will get opportunities. So PE teachers will be eyes and ears at the grassroots level to scout the talent. That is already there in the scheme. Details will be rolled out within 1 week. Thank you very much. Dr. Soni Bala ma'am, Vishnuji. One second. अरे आप आराम से बैठो भाई. मैं ऐसे भाग के नहीं जाने वाली. विष्णु जी, हाँ, विष्णु जी and Soni Bala ma'am, Jwala and Hima and Gayatri ma'am, thank you very much, and thank you to all of you for coming. మేడం ఈవెన్ ఇప్పుడు గచ్చిబౌలిలో సాయి సెంటర్ ఉంది కదా, అక్కడ కూడా ప్రాపర్ సింథటిక్ ట్రాక్ లేదు పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. సో న్యూ స్కీమ్ కింద ఏమన్నా గచ్చిబౌలిలో ఎక్కడైతే సాయి సెంటర్ ఎస్టీసీ ఉందో basically గచ్చిబౌలి, yeah, Sai STCs and then there's academies, the number is going to expand, and there will be more STCs or more training academies will be there in Telangana with the new scheme. So this is like a new scheme just launched, and the operation guidelines will be coming. So there might be gaps in the past, so that is why the new scheme. So next year or maybe within 1 or 2 years, there will be answer for all these questions. మైక్
ఆల్రెడీ లైక్ ప్రాక్టీస్ కోర్ట్కి అయితే ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసినాము, టెండర్ కూడా ఫ్లాట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు వర్క్స్ లైక్ నా వీ విల్ స్టార్ట్. సో లైక్ దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. నౌ ద న్యూ స్కీమ్ ఈస్ దేర్. సో మన ఇక్కడ నేషనల్ స్పోర్టింగ్ హబ్ అని డెస్టినేషన్ లాగా ఉండాల్సిందే. దట్స్ వై ఐ వాస్ టెల్లింగ్ వీ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ దాట్ అండ్ వీ విల్ కమ్ అప్ ఫర్ అ ప్రపోజల్ అండ్ వీ విల్ సబ్మిట్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మీరు చెప్పినవి ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ప్లే. సో లైక్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ పుట్ ఇన్ దట్. బట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ వన్ మోర్ డిస్టింక్ట్ ట్రాక్ ఇస్ కమింగ్ అప్. మై క్వశ్చన్ టు జ్వాల గారు. సో న్యూ ఖేలో ఇండియా స్కీమ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది ప్రజెంటేషన్లో అయితే. బట్ యాజ్ ఏ అథ్లెట్ ఈ స్కీమ్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనం బడ్జెట్స్ కానీ ప్రజెంటేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి, బట్ గ్రౌండింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేసరికి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో యాజ్ ఏ అథ్లెట్ ఈ స్కీమ్ పైన మీ ఓవరాల్ వ్యూ ఏంటి? ఎక్స్ అథ్లీట్ అమ్మా ఇప్పుడు నేను. బట్ no, of course, ఇప్పుడు if I'm living in India, if I want to see India on top, I have to be optimistic. And as I said, sports కి మనకి గవర్నమెంట్ ఎన్ని ప్రైవేట్ ఓపెన్ చేసేయండి, ఎన్నైనా ఓపెన్ చేయండి, what government can do we cannot do. And I think this kind of a scheme is definitely needed. And it was long due, and I'm very happy that this has come, and I'm witnessing the Manavandan presentation chusam. I think as Vinod sir also had said that it'll take time, 1-2 years, let's see. And I'm optimistic. You should also be optimistic and keep an eye. It is good, right? Ma'am, I have another question. So this is Sirish from Beyond Noise. Oh, This is Sirish from Beyond Noise. is it for me? So Khelo India scheme is an amazing scheme. To everyone. The Okay. question is for everyone. So I guess anyone can answer it. Okay. So like the scheme is very nice, but the issue is how can we retain talented athletes who drop out because of financial and educational issues? Because focusing on new athletes is fine, but we have seen a lot of dropouts or missing out on a lot of opportunities. So that answer we don't have it here. So how Khelo India is going to include them into this? So identifying coaches is fine, but the best athletes who couldn't get an opportunity can be converted into a coach. So how can we do it in this thing? Right now also under the Khelo India scheme, Khelo India athletes are getting financial support. So they are having stipend at Khelo India level, and Khelo India is not the only scheme. And we have top scheme also, and our development stage top athletes are there also getting financial assistance. And top athletes are also getting financial assistance, and selected athletes are getting assistance for going abroad also for training. So that's already there. With this scheme, actually number of people getting support. You can see like that in Khelo India, now 3,000 athletes are getting support. That will be, next time it will be 30,000. కి మేము ఏం చేస్తున్నాము అంటే టాలెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అని అది స్క్వాడ్ పెట్టేసి చేస్తున్నాము. సో ఈవెన్ ఫర్ ఖెలో ఇండియా దే ఆల్రెడీ హ్యావ్. అక్కడి నుంచి కొంతమందికి చాలా పొటెన్షియల్ ఉన్న వాళ్ళకి సిఓఈ ఆర్ నేషనల్ సిఓఈస్ కానీ అక్కడికి పంపిస్తున్నాము. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు దిన కాంపిటీషన్ అయిన తర్వాత అక్కడ కహానీ అయిపోయింది అని కాదండి. సో లైక్ ఇప్పుడు ఖెలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అనేది మన తెలంగాణలో చేసినప్పుడు మనకి లెగసీ ప్లానింగ్ అనేది అది తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఎట్లా వాడుకోవాలి, ఇంకొకటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. సో లైక్ దోస్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద లెగసీ ప్లానింగ్. ట్రాక్షన్ ఆన్ ఖేలో ఇండియా స్కీమ్కి విచ్చేసిన మన మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ హార్టీ వెల్కమ్. సో మనతో పాటు ఇప్పుడు విష్ణు సుధాకరన్ గారు ఉన్నారండి, రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సాయి బెంగళూరు, అండ్ ఆల్సో హిమబిందు గారు, డెప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో మ్యామ్ హ్యాస్ బీన్ ఫ్రమ్ ద స్టేజ్ 1 ఇన్ డ్రాఫ్టింగ్ ద పాలసీ ఆఫ్ ఖేలో ఇండియా స్కీమ్ ఇప్పటి వరకు కూడా. సో మ్యామ్ షీ నోస్ ద బెస్ట్. అండ్ ఆల్సో జ్వాల గారు for accepting the request and coming to this media conference so that the message will go into the public. And I also once again welcome and thank Dr. A. Sona Balagaru Devi, IFS officer, who is Vice Chairman and MD of Sports Authority of India and also Commissioner of Youth Services, Telangana. Thank you, ma'am. Thank you so much.
సో లెట్ us restrict our conversation only to the ఖేలో ఇండియా స్కీమ్. సో ఈ ఖేలో ఇండియా పథకం ముఖ్యంగా మన తెలంగాణకు సంబంధించి ఎటువంటి బెనిఫిట్ జరగబోతుంది, మన అథ్లెటిక్స్ ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందుతున్నారు, ఇలాంటి అంశాల పట్ల లెట్ us have 1-to-1 ఇంట్రడక్షన్. సో మీ పేరు, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ క్వశ్చన్ మీరు అడగొచ్చు.